Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour me donner la parole. Je vais parler en français, ça va être plus facile pour moi. Bonjour tous les conférenciers, tous les organisateurs et tous les participants. Je m'appelle Evano Jérôme et j'ai l'honneur et le plaisir de modérer cette conférence virtuelle régionale sur la réduction des risques organisée par WADPN. Lors de cette heure et demie, nous discuterons de l'état de la réduction des risques et de la réponse efficace au contrôle des drogues en Afrique de l'Ouest. Je tiens dans un premier temps déjà à remercier tous les participants et toutes les participantes, ainsi que toutes les personnes qui interviennent avec et pour les usagers de drogue via une approche de réduction des risques et pour une politique des drogues basée sur des preuves et plus spécifiquement la décriminalisation de l'usage de drogue et des infractions mineures et non violentes liées aux drogues. Je tiens aussi à remercier WADPN et son équipe pour leur invitation et pour l'organisation de cette conférence, mais aussi pour leur engagement à l'amélioration des conditions sanitaires et législatives des consommateurs de substances psychoactives illégales. Je pense que certains d'entre vous ont eu le planning. En tout cas, cette conférence est prévue pour durer 1 heure et demie. Il y aura 3 différentes interventions. Ces interventions seront suivies par un moment d'échange avec des questions-réponses entre les participants et les intervenants. Pour des questions d'organisation et d'efficacité, on vous propose de poser vos questions directement dans le chat. Et en fonction du nombre de questions, on tentera d'y répondre ensuite. Donc, une première période de présentation avec 3 panélistes et ensuite un moment de questions-réponses entre les panélistes et les participants. Je vais maintenant introduire et présenter nos 3 panélistes. Pour la première intervention, nous avons la chance d'avoir avec nous Miss Colleen Daniels, qui est la directrice adjointe et responsable de la santé publique chez Harm Reduction International, HRI. Elle a peut-être maintenant plus de 23 ans d'expérience en tant que directrice, chef de projet et conseillère technique dans des domaines tels que le VIH-Sida, la tuberculose, le genre, les droits de l'homme, les environnements opérationnels difficiles et aussi sur le renforcement des systèmes communautaires, travaillant pour fournir l'accès aux services de santé essentiels. Elle parlera plus particulièrement de Overview of Harm Reduction on a Global Scale, c'est-à-dire un aperçu de la réduction à l'échelle mondiale. De par son expérience en tant que directrice adjointe chez Harm Reduction International, elle va nous présenter un peu la situation globale mondiale, un aperçu de la réduction des risques. Ensuite, le second speaker, Monsieur Omar Ba, qui est membre fondateur et président de l'association Sauver ma santé. C'est une association à base communautaire qui intervient au Sénégal et plus particulièrement à Mbour et dans sa région. J'ai eu la chance de me rendre à Mbour le mois dernier. Nous étions en visite, notamment à la maison d'arrêt, et nous avons pu constater de visu directement l'impact de politiques de drogue uniquement répressives qui se focalisent plus sur les usagers que sur les trafiquants. Omar nous parlera donc de la réduction des risques, une alternative efficace à l'incarcération et à la criminalisation. Enfin, notre troisième panéliste, M. Busayo Oluwadamilare Morakinyo, j'espère ne pas avoir écorché son nom et son prénom, qui est directeur Community Engagement de Follow the Money. Il est expert en transparency et responsabilité avec une solide expérience de travail avec les communautés marginalisées en Afrique. Monsieur Busayo dirige l'engagement communautaire de Follow the Money dans les 36 États du Nigeria et dans 7 pays d'Afrique. Dans ce rôle, il coordonne un réseau de plus de 7000 jeunes pour exiger l'amélioration des services publics. Busayo, dans son intervention, nous parlera de How can government in West Africa source stable funding to support harm reduction? Comment les gouvernements d'Afrique de l'Ouest peuvent-ils trouver un financement durable pour soutenir la réduction des risques? Donc, à la suite de ces 3 interventions, comme vous le savez maintenant, nous aurons ce temps de questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat de Zoom. Je vais maintenant passer la parole à Prince, le directeur exécutif de WADPN. Encore merci pour l'invitation et la confiance
Bravo à ton équipe pour l'organisation de cette conférence régionale. Je voulais préciser que cela fait maintenant quelques années que je travaille régulièrement avec Prince et je tiens officiellement, j'en profite pour le remercier pour son engagement sans faille pour l'amélioration des conditions de vie des usagers de drogue d'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour l'amélioration des politiques de drogue dans la région. Je terminerai cette introduction par une citation de M. Kofi Annan qui me tient particulièrement à cœur, que je trouve qui reflète bien un peu l'état de la situation. Les drogues tuent, mais les mauvaises politiques tuent davantage. Prince, c'est à toi et je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Thank you very much. Good morning, everyone. On behalf of West Africa Drug Policy Network, I'd like to, and our members and donors, I'd like to welcome all of us to this conference. We appreciate all our participants who have taken out the time to sign in and spend these hours with us. For those of us who may not be too familiar with WADPN, West Africa Drug Policy Network, I would like to state that it is a coalition of civil society organizations with membership and established chapters in all 16 ECOWAS West African states, including Mauritania. Now, the goal of the network is to promote the reformation and to a large extent, harmonization of drug control laws or regimes in the sub-region, which is based on science and evidence. Well, in our judgment, laws that are based on science and evidence must be laws that prioritize, that promote and protect human rights, health, and the well-being of individuals and their communities, particularly poor, vulnerable, and unemployed drug users who are often found in marginalized communities. At West Africa Drug Policy Network, our scope is the West African region. We have engaged government officials and we make recommendations, and our advocacy emphasis is on the decriminalization of minor non-violent drug offenses, including the use and possession of drugs for personal purposes. We also emphasize the diversion from the criminal justice system of these offenses. We encourage governments in the sub-region to consider harm reduction, treatment, aftercare, rehabilitation, and social reintegration of people who use drugs, particularly those with dependence and overdose problems, as a sustainable evidence-based alternative to incarceration and criminalization. But over the years, this has been our observation. We've observed that drug control regimes and laws in West Africa, most of the countries, if not all, are punitive, they are prohibitive, and enforcement-oriented. They criminalize all aspects of the drug trade: production, trafficking, consumption, and possession for even personal use. Most of them even further prohibit and the use and distribution of drug use equipment like pipes, bunkers, needle, and syringes. Unfortunately, like you know, these laws have not succeeded in their aims, which is to eradicate drugs, suppress the demand and supply of drugs in our society. Now, evidence shows that there's growing number of injecting drug users in the region. There are also increasing incidents of overdose death and corresponding high prevalence of HIV/AIDS, hepatitis, and other blood-borne infectious diseases among people who inject drugs in the sub-region. It is obvious that the traditional drug control approach, which focuses on law enforcement, criminalization,
incarceration, long-term mandatory custodial sentences can neither prevent the rapid spread of HIV or other blood-borne diseases, nor does it have the capacity to undertake the socio-economic cost that comes with treating infected persons. It would therefore require a more realistic and humane drug control response that is based on evidence and effective in reducing the spread of HIV/AIDS and other diseases. And at the same time, keep drug users alive, well, and productive until they are able to outgrow their drug use. Over the years in our engagement, we've also discovered that governments in the sub-region have neglected these practices, these evidence-based practices, harm reduction, treatment, and rehabilitation. However, they have always presented the lack of resources, the lack of expertise as a reason why government has not been able to undertake this venture. But beyond that, there is a negative public perception that harm reduction encourages drug use, which has also served as a serious hindrance. So if we are going to take a different direction from this, it will require firstly for us to deconstruct the notion that harm reduction is actually opening doors to drug use with accurate expert information, which is why one of the reasons why we've organized this conference. Beneficiary testimonies could also help. Civil society intervention will also help. But because we think effective harm reduction should be government ownership flagship program, we've also used this conference to provide for our participants who are government officials a knowledge about how government could consolidate national efforts and source adequate, predictable, and sustainable financing to achieve evidence-based drug control response through harm reduction in accordance with the national context and priorities. So we hope that with the prevailing COVID pandemic, which is confronting our health system at the moment, we've decided to reach out to policymakers through this conference, civil society organizations, law enforcement and justice officers to explore the benefits of harm reduction and its effectiveness as a public health response. Ladies and gentlemen, I hope your time with us this morning will be informative and productive, and it will add value to our intervention in the sub-region. Once again, I want to say thank you and you are welcome. Over to you, Jerome. Merci beaucoup, Prince, pour toutes ces informations et ces précisions. Nous allons maintenant donner la parole à Colline Daniel pour une présentation d'un aperçu de la réduction des risques à l'échelle mondiale. Colline, c'est à toi. Et apparemment, les participants demandent qu'on puisse mettre les caméras dans la mesure de possibilité pour les speakers. Thank you so much, Prince, and everybody, all the organizers, for having me here today. I am so grateful that you are having this meeting and that you're all here today. So thank you very much. My name is Colleen Daniels. As said, I'm the Deputy Director and Public Health Lead for Harm Reduction International based in London, but I'm a South African. Next slide, please. Thank you. So we publish the Global State of Harm Reduction every 2 years, and our 2020 report found that harm reduction implementation has actually worsened since our last report in 2018. It's actually effectively stalled since 2014. The number of countries where needle and syringe programs
are available remained level at 86, but the number of countries where opioid agonist therapy, or OAT, is available decreased by 2 to 84. This means approximately half of the countries with injecting drug use do not provide any sterile needle and syringe programs or opioid agonist therapy, such as methadone and buprenorphine. And the number of countries implementing these life-saving harm reduction services has decreased. The number of countries where needle and syringe programs are available include in your region countries like Algeria, Benin, Nigeria, and Sierra Leone, which opened new syringe programs in 2019 to 2020. Unfortunately, in Palestine, Jordan, Mongolia, and Uganda, all programs were closed. Opioid agonist therapy is available in 84 countries since 2018. Burkina Faso introduced treatment in the interim years. Unfortunately, Costa Rica, Bahrain, and Kuwait all suspended treatment provision. There are also large differences between the regions in terms of harm reduction implementation and what is available. For example, needle and syringe programs and opioid agonist therapy are available in most countries in Eurasia, North America, and Western Europe. And these core harm reduction interventions are severely lacking in the majority of countries in other regions. Next slide, please. Some of the different trends that we've been seeing is the use of stimulant drugs such as amphetamines and cocaine is actually increasing around the world. Punitive drug policies are risking progress in health-based responses to drug use, as Prince indicated, is a huge barrier in this region. But harm reduction services are innovative public health interventions. They're pivotal in reaching marginalized populations and are key to addressing the overdose, HIV, hepatitis, and tuberculosis crises. Unfortunately, only 12 countries have officially implemented drug consumption rooms in Australia, Canada, Belgium, Denmark, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, and Switzerland. Next slide, please. So what is the global situation? Where there are an estimated 11.3 million people who inject drugs globally. HIV prevalence among people who inject drugs is approximately 12.6%. Hepatitis C prevalence is much higher at 48.5%, even though it's one of the most effective and cost-effective harm reduction interventions. There are 179 countries who report some injecting drug use, but 110 countries have no data on its prevalence. Without accurate data, our work to invest in and program for harm reduction is severely limited, and we cannot hope to effectively prevent HIV amongst people who use drugs, nor can we provide accurate financing for the global harm reduction and HIV/AIDS responses without accurate data. For hepatitis C, more than half of all people who inject drugs are estimated to carry hepatitis C antibodies, meaning that they have been infected with the hepatitis C virus at some point in their lifetimes. Next slide, please. In sub-Saharan Africa, HIV prevalence in prisons in West and Central Africa among women is estimated at about 13.1% compared with 7.1% among men in prison, which means that these are groups that are not being addressed when it comes to effective harm reduction services, as one example. 2.5 million people in the region are not on antiretroviral therapy, only 51% are. And so this means that this is another effective harm reduction strategy that is just not being employed. Even though 30% of people who inject drugs in sub-Saharan Africa are estimated to be living with HIV. The number of people who inject drugs is estimated to be between 560,000 and 2.7 million. And you can see from this range in the figures that there's an absolute lack of accurate data. Next slide, please. Needle and syringe programs exist in 10 countries in sub-Saharan Africa, while opioid agonist therapy is available in only 9. Next slide, please. The countries with needle and syringe programs only are Mali, Sierra Leone, Nigeria, and Mozambique.
and countries with oat only, Burkina Faso. Countries with both needle and syringe programs and opioid agonist therapy include Senegal, Kenya, Tanzania, South Africa, Mauritius, and Seychelles. So in terms of needle and syringe programs, there has been some progress in initiating them in the region, with NSPs now operational in Benin, Nigeria, and Sierra Leone. Unfortunately, the program, which started in 2018 in Uganda, is no longer operational. Of the countries, the 10 countries where they are available, this includes Benin, Kenya, Mali, Mauritius, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, South Africa, and Tanzania. Unfortunately, most countries in the region provide less than the World Health Organization recommendation of 300 syringes per person who inject drugs per year. And as Prince mentioned in his opening, criminalization, legal restrictions on young people, and stigma and discrimination are reported as the biggest barriers to effective needle syringe programs. Opioid agonist therapy is available in a few countries, including Zanzibar, but of course the unstable legal and policy environment in the region means there's only been an incremental increase between 2018 and 2020, going from 8 countries to 9. Next slide, please. So some of the policy developments across the region, 10 countries have actually incorporated harm reduction into their national HIV strategic plans. The East African community, with support from the Global Fund, has developed a regional policy for harm reduction. The African Union continues to demonstrate a strong commitment to addressing drug use in the region and have actually worked to facilitate the availability of a wide range of evidence-based treatment options, including opioid agonist therapy. While harm reduction measures are often relatively inexpensive and demonstrably cost-effective, one of the most important barriers to harm reduction initiatives is nonetheless a lack of sustainable funding. Next slide, please. So across the world, what we found are significant geographical gaps and an uneven distribution of services, even in countries where harm reduction has been available for decades. So these geographical gaps in coverage also include subgroups of people who use drugs that experience even more barriers to access because harm reduction services aren't tailored to their needs. These groups include women who use drugs, people who use stimulants and or non-injecting methods, people experiencing homelessness, and men who have sex with men. Next slide, please. Women who use drugs are still frequently overlooked despite the complex harms, stigmatization, and structural violence they face. A substantial increase in gender-sensitive services is necessary to appropriately address their needs. Next slide, please. So COVID-19 had an extremely devastating impact on health services around the world, including harm reduction. There are out of the 84 countries worldwide who provide opioid agonist therapy, in 47, they expanded take-home capacities, providing longer take-home periods for medication during COVID. 23 countries made distribution more accessible, where they included home delivery of opioid agonist therapy medication. They offered dosing at community pharmacies or distributing OAT in outreach settings. Next slide, please. The COVID-19 emergency response points the way to innovative and effective solutions to overdose and HIV epidemics. It led to widespread disruptions in the delivery of harm reduction services, but it also pushed governments to implement some of those innovative and cost-effective responses to drug use. The successful implementation of these solutions comes against the backdrop of decreasing support for these services. So a lot of you in the community have been advocating for these sorts of responses for years and years and years. Take-home methadone and buprenorphine, home delivery of sterile syringes, all during COVID were successfully implemented in quite a few countries. Next slide, please.
So what did COVID do? It actually highlighted the importance of community-led responses in ensuring substantive and sustainable change. And this should be seen as an essential component of responses. Some of the disruptions, such as reduced opening hours, reduced capacity in drug consumption rooms, incarceration for breaking lockdowns, and disruptions to the supply of oat, meant that people who use drugs were effectively punished even more during COVID. And because opioid agonist therapy is delivered face-to-face in most of sub-Saharan Africa, due to the restrictions, it was actually stopped. So what are the positive developments? Well, it showed that evidence of the feasibility of less restrictive service deliveries, that's take home, longer periods for prescriptions. All of this meant that we actually can deliver these services in this way. And all of them occurred in those countries where these occurred. It actually happened without an increase in diversion or overdose. So it just proves that such initiatives, which we've been advocating for, can be done, and it can result in better public health outcomes overall. Next slide, please. We also last year looked at some of the the prison decongestion schemes that were implemented during COVID. Unfortunately, out of the 25% of countries that implemented some schemes, they explicitly excluded people detained for certain drug offenses, regardless of whether they met other eligibility criteria. And so it just shows, again, that little attention of governments shaping their schemes to reflect pre-existing health conditions or vulnerabilities, such as HIV and TB. And it also just goes to show that governments still will choose a punitive response as opposed to a health response, regardless of the situation. I also wanted to mention some of the issues around funding for harm reduction. Our new report, Failure to Fund, was published in May, and it showed the funding gap for harm reduction is growing bigger and bigger, particularly in low and middle income countries. So in 2016, we only had 13% of the funding that we needed. In 2019, it's now only 5%. Next slide, please. So this means that we now only have 5% of what we need in order to provide effective harm reduction, which means that services may or may not be domestically funded. Next slide, please. In sub-Saharan Africa, you can see that the majority of funding for harm reduction still comes from external donors, and there's very little domestic funding, which raises issues about sustainability. Next slide, please. And yet we are supposed to end HIV by 2030, but we cannot end AIDS without communities. And funding for community-led organizations is less than 7% of total harm reduction funding from international donors, which means that evidence-based local implementation is not happening in most countries. Next slide, please. This is just references for you. Most of the data I talked about today came from these two reports, and you can have a look at them. I'm sure the organizers of the conference will send you the slides. Next slide. Thank you all again, and if you do have any questions, please let me know. And thank you, Prince, for inviting us to be part of this wonderful conference. Merci beaucoup, Colline. Je vais juste essayer rapidement de résumer toutes ces informations très intéressantes. Globalement, il y a quand même une baisse des pays qui délivrent des services de réduction des risques, mais plus particulièrement des traitements de substitution. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de pays africains et ouest-africains qui faisaient de la délivrance de traitements de substitution ou des programmes d'échange de seringues. On a aussi vu que les usagers de drogue restaient une population très vulnérable au VIH, aux hépatites et aussi à la tuberculose. On a vu rapidement aussi qu'il y avait besoin de data, besoin de recherche, besoin de données et aussi besoin d'argent. On arrive à couvrir à peu près en termes de financement que 5% des besoins.
et encore plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a peu d'investissements des gouvernements, c'est beaucoup des bailleurs internationaux. Moi, j'ai noté qu'il y avait à peu près 51% des usagers de drogue qui étaient sous ARV, ce qui me paraît assez inquiétant quand même. Et quand on a vu aussi qu'on estimait à 30% des usagers de drogue injectables qui seraient VIH positifs. Globalement, au niveau mondial et au niveau africain, il n'y a pas assez de services de réduction des risques. Il faut qu'on fasse attention aux sous-populations à risque et je pense particulièrement aux femmes, mais aussi aux sans domicile fixe, aux personnes en situation de handicap, aux jeunes, etc. Le Covid a eu un impact négatif sur les services de réduction des risques, mais aussi un impact positif. Comme le précisait Colline, par exemple au Sénégal, la délivrance elle est passée de quotidienne à hebdomadaire. Donc c'est plus facile pour les personnes sous traitement. Et par exemple au Mali aussi, il y a eu des détenus qui ont été libérés suite à un peu de plaidoyer en direction du gouvernement. Et on a fini avec un point qui me paraît moi personnellement très important, c'est que il n'y a pas assez d'implication communautaire et quand la communauté est là, formée, il y a peu de financements qui vont directement vers les associations communautaires. Je vous remercie. On va passer maintenant la parole à Monsieur Omar Ba, membre de Sauver ma santé, l'association du Sénégal, qui va nous parler des alternatives efficaces, la réduction des risques comme une alternative efficace à l'incarcération et à la criminalisation. Omar, c'est à toi. Merci Jérôme. Merci à Colin Daniels pour cette brillante présentation. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cette activité, à savoir West Africa Politique Network, Samuel, qui a porté le choix à ma modeste personne pour faire une présentation au niveau du Sénégal par rapport à l'incarcération et la criminalisation des drogues. Je suis très réjoui. Permettez-moi d'abord de faire la présentation sur la réduction des risques comme alternative à l'incarcération et la criminalisation. Donc, je vais démarrer par qu'est-ce que d'abord la réduction des risques? La réduction des risques et des dommages concerne les lois, les programmes et les pratiques qui visent principalement à réduire les conséquences néfastes tant au niveau de la santé qu'au niveau socio-économique. Se concentrer sur la prévention des risques et sur les personnes plutôt que sur la prévention de la consommation des drogues. Aujourd'hui, nous avons un réel problème par rapport à l'incarcération et la criminalisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et les gens ne se concentrent pas sur les préoccupations au niveau socio-économique, mais ils se présentent plutôt comme la prévention des drogues. Donc, l'historique, tous les cultures utilisent ou ont utilisé de manière ancestrale des substances pour un usage thérapeutique ou dans l'optique d'un état modifié de conscience permettant oracle et divination, comme la loi de 1909 à Shanghai, premier accord international sur l'opium, Convention internationale de l'opium sur la haie en 1972, opium, morphine, héroïne, cocaïne, puis Convention internationale sous l'égide de la Société des Nations. De 1960, les produits psychotropes utilisés comme moyen de contestation, donc Convention sur les stupéfiants de 1961, qui sera complétée par la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite des stupéfiants de substances psychotropes de 1988. Donc, ce qui est utopique, c'est l'éradication de la consommation des drogues, premier centre de prise en charge en 1970 par rapport à l'épidémie du VIH-Sida qui fait son entrée au Sénégal dans les années 1980 et la réduction des risques liés à la consommation des drogues. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous concerne. Nous, on parle de quel risque? Nous, on parle des risques par rapport aux consommateurs de drogue injectables. Les risques sont
beaucoup plus nombreuses. Les risques sont liés aussi aux effets des produits consommés, c'est-à-dire les overdoses, la baisse de vigilance, les risques sexuels, les risques routiers, accidents de la circulation ou risques domestiques, violence envers autres ou envers soi-même. Et même, des fois, il y a des cas de suicide par rapport aux consommateurs de drogue. Et il y a aussi un autre facteur, les risques liés aux effets aigus ou chroniques des drogues, dénutrition par baisse de l'appétit et le mauvais état bucco-dentaire, rétention urinaire, troubles de la libido, perturbations, cycle menstruel, héroïne, complications cardiovasculaires. Donc tout ça, c'est des troubles qui vivent avec les consommateurs de drogue. Et aujourd'hui, nous sommes appelés par rapport à la réduction des risques, les risques liés au mode de consommation. Si on ne consomme pas, il n'y a pas aucun risque. Mais ingérer ou insérer, il y a moins de risques que de sniffer ou fumer. Et par rapport à l'injection, c'est la plus dangereuse. Donc, ce qui fait que le modèle de la réduction des risques adopté au Sénégal vise à lutter contre le VIH, mais aussi contre la criminalisation et la discrimination envers les usagers de drogue. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau du Sénégal, on peut dire que les preuves que cette approche fonctionne, c'est-à-dire la réduction des risques par rapport aux overdoses, la réduction des risques de la consommation et la réduction de l'activité criminelle. Parce qu'aujourd'hui, avec les centres de prise en charge, la réduction est vraiment nombreuse par rapport à la criminalité des consommateurs de drogue. Et l'autre point que je voulais aussi aborder, c'est l'amélioration de la réintégration socio-professionnelle. La mise en place des groupes d'autosupport au Sénégal. Parce qu'on a commencé avec des associations et dans les régions, on a installé des groupes d'autosupport de consommateurs de drogue. Vu qu'il n'y a pas encore de structures sanitaires adaptées pour pouvoir prendre en charge les consommateurs de cette localité, mais des groupes d'autosupport ont été mis en place pour aider les communautés qui consomment des drogues dans ces régions. Mais aussi l'autre point intéressant, c'est-à-dire les consommateurs de drogue n'avaient pas l'accès aux soins. Et aujourd'hui, avec l'approche de la réduction des risques, ils ont l'accès aux soins et fréquentent de plus les soins, à savoir les centres de prise en charge ou les structures sanitaires. Et en dernier, le travail de promotion à la résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons tout, nous distribuons des kits par rapport à la résilience, par rapport à l'arrivée de la COVID-19, qui vivent que les consommateurs vivent dans une extrême précarité par rapport à la donc, c'est un problème. Voilà. Et en dernier, la mise en place des centres de prise en charge TOSO. Aujourd'hui, le centre de prise en charge des addictions de Dakar, CPIAD, est mis en place en 2014 au niveau de Dakar, a permis aux usagers de drogue dans la capitale de Dakar de venir ouvrir des dossiers au niveau du centre de CPIAD, prendre le traitement aux opiacés. Et je pense que c'est une première au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un modèle qui doit se faire décentraliser au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et au niveau du Sénégal, on a pu décentraliser l'unité de prise en charge des addictions de Mbour, qui est l'UPAM, qui est mise en place en 2018. Et cette unité de dispensation de la méthadone au niveau de Mbour a permis aux consommateurs de drogue de venir s'inscrire au niveau de l'hôpital, de prendre leur méthadone, de voir les médecins pour les maladies muettes. Et aujourd'hui, au niveau de la maison d'arrêt et de correction que j'ai visité avec Jérôme Evano, la dernière fois qu'il a passé au Sénégal,
On a eu à faire des échanges avec le major et aujourd'hui, nous avons une équipe pour faire des groupes d'autosupport de 10 personnes au niveau de la maison d'arrêt et de correction. Donc, on peut dire que ces modèles aussi participent à la lutte contre l'incarcération et à la criminalisation au niveau du Sénégal. Elles sont toujours réprimées. Mais grâce à cette approche, nous parvenons à travailler avec une parfaite collaboration avec toutes les parties prenantes, à savoir les commissariats de police, les préfets, les forces de l'ordre, pour une meilleure compréhension des consommateurs de drogue par rapport à leur vulnérabilité et par rapport à la pandémie du VIH. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons, Jérôme, nous avons aujourd'hui les recommandations de l'OMS par rapport à la prise en charge des addictions en grosso modo, des addictions de Mbour, à savoir le programme d'échange de seringues, prise en charge, le traitement de substitution aux opiacés et autres traitements de la dépendance. Nous avons aussi comme activité le dépistage du VIH et le conseil, le traitement rétroviral, la prévention et traitement des IST, le programme de distribution de préservatifs pour les UD et leurs partenaires sexuels. Et enfin, nous avons l'information, l'éducation et la communication ciblée des UDI et la vaccination, diagnostic et traitement des hépatites virales, prévention, diagnostic, traitement de la tuberculose. Donc, en ce qui concerne le modèle du Sénégal, nous avons suggéré que ce modèle de réduction des risques contribue pour l'incarcération et à la criminalisation au Sénégal. Parce que nous avons eu à faire des échanges avec les forces de l'ordre, même si c'est réprimé, mais nous venons d'avoir de parfaites collaborations par rapport à l'usage. Si aujourd'hui, des consommateurs de drogue sont chopés et qu'ils sont sous traitement, de substitution aux opiacés au niveau des centres de prise en charge, il peut bénéficier d'une liberté si son dossier de traitement est en cours au niveau de l'hôpital. Je pense que ces modèles doivent être des modèles qu'on doit améliorer par rapport à la prise en charge des consommateurs de drogue, parce que tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de difficultés aussi qui restent par rapport à la prise en charge, même sur les lois par rapport aux consommateurs. Je pense que les lois doivent être revues pour une meilleure compréhension des consommateurs de drogue. En grosso modo, c'est ce que j'avais à présenter pour la session. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Omar, pour cette présentation et nous partager l'expérience sénégalaise. Je vais tenter de résumer un peu tes propos. Donc, il y a un vrai problème lié à l'incarcération des usagers de drogue, mais ça, c'est global. Tu as fait un petit rappel des différentes conventions internationales, des troubles liés à l'usage et au mode de consommation. Tu rappelles que le fait d'être sous traitement de substitution, ben, ça fait quand même baisser la criminalité et augmenter la réinsertion sociale. C'est un fait important. La RDR facilite la réduction des risques, facilite l'accès aux soins des usagers de drogue. Tu as parlé de résilience. Tu as aussi précisé que les usagers de drogue étaient extrêmement précaires. Que le CEPIAD était un modèle décentralisé au niveau national sénégalais, mais au niveau aussi régional ouest-africain. Tu as parlé des groupes d'autosupport en prison, activité qu'on peut mettre en place rapidement. Les usagers de drogue sont toujours réprimés, mais grâce à la réduction des risques, il y a une meilleure compréhension des vulnérabilités des usagers de drogue. Sauver ma santé et le Sénégal a quand même beaucoup de services de réduction des risques et a aussi une approche communautaire. Tu l'as précisé.
Et tout ce travail contribue à sensibiliser sur la décriminalisation. C'est toujours réprimé, mais tu prenais l'exemple d'une personne qui pouvait être sous traitement et qui pouvait bénéficier d'alternatives à l'incarcération. Le fait d'être sous traitement, d'être dans un processus comme ça de traitement de l'addiction pourrait faciliter et serait une piste pour proposer des alternatives à l'incarcération. Et en gros, tu as terminé en disant qu'il était nécessaire quand même de réviser ou de faire une réforme de la loi actuelle. J'espère avoir bien résumé tes propos. Nous allons passer maintenant à la troisième et dernière intervention. Monsieur Busayo Oluwadamilare Morakinyo va nous parler de comment les gouvernements d'Afrique de l'Ouest peuvent-ils trouver un financement durable pour soutenir la réduction des risques. Monsieur Busayo, c'est à vous. Okay, so we don't waste too much time. I am grateful for the opportunity to speak on this topic, and quite sincerely, I have had the opportunity to read extensively on drugs, drug abuse, the drug issues we have across the continent, particularly in West Africa, and just because of this opportunity, so I'm grateful. What I just want to do is to share my thoughts with our esteemed guests and participants on this session. And for me, for an emphasis, I would just want to align my thoughts based on the learnings I have received from the two very important sessions we have had. And I think I've learned a lot, especially from the deputy director, Harm Reduction International. I think it was brilliant to have a perspective of data. And I also think that Omar just hit the nail on the head talking about what is happening in Dakar. But I would focus on sustainable funding for governments in West Africa to support harm reduction. I think everybody has an agreement that harm reduction is essential. It's very important, and it's a very important part of okay, drug use. Thank you very much. Thank you very much. Drug use. Thank you very much. I think I appreciate that correction. Drug use, and I think it's very fundamental for us to have these discussions. And with the level of my work in the transparency and accountability sector, I look critically into government funding for critical sectors that are important in ensuring that citizens or people live better lives or more sustainable, sustainable lives. But I quickly wanted to start off from the point of the government policy, as a regards of focus to the discussion we're having. I think having a government policy must become very deliberate. And I heard Umar speak about that also. And I'm grateful that in Nigeria, for example, we have the National Drug Control Master Plan, which kickstarted in 2021 and is going to take us up to 2025. But one of the problems I have with these kind of government policies is the fact that there is a little bias in understanding the situation, right? In understanding the situation of drug use. Now, that bias comes from our inability to understand the social effects or the reason why people do these things that we are talking about. So if the government policy is not deliberate to address those social issues, it will now be difficult for us to have something holistic on harm reduction. Now, I'm coming from a perspective that in Nigeria, for example, people, and that's why my first take, probably I use the word drug abuse, because drug abuse is what is predominantly said, even from, the regulators, from the government. The only thing you get to hear, is drug abuse. So without a reorientation, to probably begin to speak to drug use, understanding the any policy we come up with may just be a decision of a global discussion
that doesn't address the deep-rooted, situations in Nigeria and by extension West Africa. Because if you look at Nigeria clearly, you can begin to think about how the other parts of, West Africa thinks when it comes to the issues around drug use. One of the things that quickly comes to mind is the fact that anybody who uses drug is a social renegade. The person deserves to go to jail. The person deserves to be penalized. And I'm talking from real practical experience. When I was in secondary school, I'd had, my classmates, my friends, being arrested and taken to the Drug Law Enforcement Agency, and they're beaten blue-black. Now, this is me on trying to understand the difference between beating up young people, because of drug use, and the correction that comes with it, the reprimand that comes with it. So I cannot see any, I didn't see any visible change, between, such punitive measures and, what is currently obtainable. So it's important for us to also add to our policy discussions, those critical social realities that are attached towards it. Now, in speaking about funding, I will talk about budgeting and donations, but maybe before that, I would touch on the political will. And the political will of West African government still comes from the place where there's a need for a deeper understanding of the context of the issue, so that we can be able to, decriminalize drug use, so that we can be able to reduce harm. And I support, harm reduction 100%, because it protects lives, and obviously it helps us fight the scourge of HIV, and AIDS. Now, understanding budgeting on the West African perspective, and obviously using Nigeria, from which I come from, the government places more priorities on what it calls critical sectors. And those critical sectors may be probably construction, maybe probably those where we have sorry, I'm trying to read a message from okay. No, my hands are not raised, please. This is just how I talk. Sorry, my hands are not raised. Now, speaking about budgeting, governments in West Africa, particularly the Nigerian government, place more emphasis on what it calls other critical sectors. So it budgets little or almost nothing, to critical reforms like this that will reduce harm, and probably, and when it's even budgeting for sectors like this, it budgets just running costs. And those running costs are quite little. Now, in the sense that for you to even come up with a support group system, or to come up with active campaigns that, speaks against discrimination, or that speaks against destigmatization, of drug use, it becomes extremely difficult. It becomes extremely difficult. So those agencies saddled with the responsibility in Nigeria, we have what is called the drug. Je pense qu'on a été coupé, hein. On attend un tout petit peu pour voir si le réseau revient. Okay. Yes, so I'm back now. Please just let me know if you can hear me. There's a power outage. There was a power outage just now. Please kindly let me know if you can hear me. On t'entend maintenant. On t'entend et on te voit maintenant. Merci. Okay, thank you. Now, there's a deliberate need for very high level of advocacies, to the governments in West Africa to prioritize, this critical part, to enable harm reduction at all costs. And it's more on the budgeting side. There needs to be that deliberate chunk of funds set aside, not even from the budget. Probably in Nigeria will have what is called the sovereign wealth fund, that education, healthcare is put under. If we can be deliberate enough in terms of our advocacy to advocate more for more funds to, to be pushed into, this critical bit
of our engagement today. I also want to talk about donations. Now, donations from international organizations and international donors. I also think that it can go a long way, because when you look at the economy of West Africa in terms of the driving social change, you would discover that the government does less than what the civil society organizations or the NGO space does in terms of driving these critical reforms and ensuring that there is community resilience and ensuring that rights and privileges of drug users are protected, at all means, because the government doesn't see it as a priority. The civil society space sees it as a priority, and the civil society space are the ones who can be able to drive effectively, this harm reduction drive we're having. And maybe I'm going to close with discussions on transparency and accountability, in terms of the fact that even when little fund is released to these critical agencies who are supposed to be saddled with the responsibility to protect, or to look for alternate ways or decriminalize, the use of drugs, and create that kind of healthy support system Omar was talking about. There's little, to what these agencies do in terms of opening their books for transparency and accountability. Now, without transparency and accountability, you cannot justify the little fund that is expended. So it's difficult to even advocate as a civil society organization for more funds to be pushed into those critical sectors. And I say this with all sense of seriousness and responsibility. Most governments in Africa, especially West Africa, finds it extremely difficult, to ensure that transparency and accountability are kept at the highest standard, so that when there's a serious discussion around funding or increasing the funding to these critical sectors, there's no documents to show. And when there's no document to show, there's little or nothing that can be done. For example, if you budget $1,000, to support decriminalization or to support drug users to get various levels of rehabilitation, we want to be able to see that that fund goes into that solely. We don't want to see that fund going into running costs. And in Nigeria, when you talk about these kind of funds, you discover that these government agencies, are more interested in either paying, staff salaries, or are more interested in buying, sports utility SUVs, so that they can be able to drive around town with plate numbers, doing almost nothing. And the critical mass of the people they are supposed to be serving are languishing in very, unthought of situations. So transparency and accountability becomes, very, very important of those funds when it's either budgeted for or donated, to be able to reduce, to support harm reduction. Now, so for sustainable funding, governments must budget more, but governments would not budget more until they see the need to budget more. So guys like us in the civil society would have to advocate more for government to ensure that there is a stable, sustainable funding that comes in. But when that funding comes in, it also behoves on us to be able to ask the critical question on how these funds, are going to be used, how these funds had been used, and how these funds, will be used, moving forward. So in closing, I'd probably talked about, government policy. There must be a policy blueprint. There must be, and it must not end at the policy. It must be reflected in the laws that guides, that governs, that ensures that, drug users are also protected. They are not seen in a particular social narrative as we currently have. Number two, I've also spoken about, the social dimension of how people need to not see drug users as criminals, but see drug users, as part of society and must be protected at every level. Number three, I've talked about the political will for governments to prioritize, on budgeting, sustainable budgeting, for harm reduction. And I've also talked about fundings and the streams of fundings that are probably available, talking about, government budgets and talking about, donations. But much more than everything
it is that governments at all levels and even civil society organizations must be held responsible to transparency and accountability standards so that we can be able to know that if we invested $1 million, for example, in this year, we should be able to monitor and evaluate to ensure that, drug users have been protected. We have standard KPIs and monitoring and evaluation standards to see the effective utilization of those funds in reducing harm. It's very, very important. So we can know if we need to continue advocacy for more funding, or if we get more funding, what can be done. And so that we can also be assured that, these fundings that are even gathered by these African governments or West African governments particularly are utilized for the main reasons, which is harm reduction. Thank you very much for having me. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boussayo, pour cette présentation qui avait pour objectif un peu de dresser le portrait de tout ce qui est financement durable pour la réduction des risques. Tu rappelais à juste titre que pour avoir une politique nationale adéquate, il fallait qu'elle soit volontaire, sans préjugés, que c'était une question sociale et une question de santé, que les terminologies étaient importantes, ça aussi, par exemple drug abuse, que c'était un enjeu social important. La volonté est une compréhension profonde de la question. Il faut vraiment que les gens soient au fait de ce qu'est la RDR, de ce qu'est toutes les pratiques à risque, etc. Concernant la budgétisation, effectivement, les gouvernements priorisent leur financement dans les domaines critiques. Il n'y a pas ou peu de fonds pour la réduction des risques et pour la prise en charge des usagers de drogue, et pas du tout de fonds pour le plaidoyer en général. Il y a quand même des organisations internationales qui participent à la lutte, et cela aide parce que c'est peut-être pas une priorité pour le gouvernement, mais c'est une priorité pour la société civile. Et enfin, tu concluais sur cette histoire de transparence et de responsabilité. Même quand il y a de l'argent, il y a peu de transparence. On ne sait pas trop comment l'argent est utilisé, et ça devient une difficulté pour avoir de nouveaux fonds. On a besoin de preuves, de savoir comment cet argent a été utilisé et quel est l'impact des activités aussi. Merci encore pour tous nos panélistes pour ces superbes présentations. On a des questions dans le chat. Et on a des mains levées. Michael, peut-être, est-ce que tu peux lire les questions dans le chat? Okay, so there's someone who has a contribution, so I'll allow the person to make a contribution. Hello, Indian, you have the floor now. Je ne sais pas si c'est à moi que vous avez donné la parole. Yes, please, you are the one. Ok, donc moi c'est Albert Gauthier-John, je suis socio-anthropologue. Je travaille sur la question des usages de drogue au Sénégal depuis 2010. J'ai fait ma thèse là-dessus et maintenant j'enseigne à l'université Cheikh Anta Diop, où je suis recruté depuis quelques mois. Alors, je voulais faire une intervention après la brillante présentation de Omar sur ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et je voudrais attirer l'attention sur les défis qui attendent les intervenants en termes de consommation de drogue dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Parce que nous sommes dans un tournant où plusieurs pays sont en train de s'adapter aux réalités globales et de vouloir proposer
aux usagers de drogue un traitement. Au Sénégal, on a vu que depuis 2010, les activités ont été déroulées de réduction des risques auprès des consommateurs de drogue, mais que le problème principal était l'obstacle juridique. Et tout de suite après, il y a eu beaucoup d'interventions pour créer un cadre favorable pour les interventions de réduction des risques au Sénégal, avec des formations pour les autorités, des formations également pour les agents de la police, de la gendarmerie, et même au plus haut niveau, au niveau de la présidence de la République, il y a eu un plaidoyer qui a été fait. Et ce plaidoyer a abouti à la révision, à la demande du président de la République du Sénégal, la révision du cadre juridique et institutionnel en tout ce qui concerne la consommation de drogue. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il ne faut pas qu'on se dise, OK, il y a eu des plaidoyers et les choses évoluent. Il y a en même temps des déterminants qui sont factuels, qui ont favorisé cet environnement favorable. C'est d'abord parce que les forces de l'ordre sont fatiguées, et ils le disent, dans cette guerre contre la drogue, parce qu'ils se disent déjà, ça nous prend beaucoup de temps, on prend les mêmes personnes et parfois on a des soucis avec les usagers de drogue qu'on arrête et qui parfois viennent avec des syndromes de manque. Ça fait peur dans les commissariats et parfois ça pousse à des traitements qui sont vraiment très compliqués. Il y a aussi le fait que depuis que le Sénégal a mis en place des programmes de traitement, notamment le Centre de prise en charge intégrée des addictions, le CEPIAT de Dakar et aussi à Mbour, comme l'a expliqué Omar, les policiers eux-mêmes ont trouvé un argument pour dire que depuis longtemps, la loi a prévu l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire de pouvoir traiter les personnes qu'on arrête pour consommation de drogue, mais qu'on n'avait pas de structure où les envoyer. Et parce que maintenant, il y a le CEPIAT et les unités de traitement en région, on peut appliquer ce texte de loi pour les envoyer se faire traiter. Ça, ce sont des éléments qui sont positifs, qui sont bien. Maintenant, il y a des problèmes que cela pose et il y a des défis. Le premier défi, c'est qu'on a tendance à penser que tous les usagers de drogue ont des problèmes avec la consommation, de les traiter comme des malades et de les envoyer au CEPIAT dans les structures de traitement pour qu'ils soient mis sous méthadone, etc. Et on occulte qu'il y a des gens qui consomment et qui n'ont pas de problème, et chez qui rien n'est fait. Deuxième problème, on a trop tendance à traiter la consommation de drogue au Sénégal actuellement en disant que c'est la réduction des risques VIH et autres maladies infectieuses. Alors que, comme l'a dit Omar, il y a d'autres risques beaucoup plus problématiques au Sénégal actuellement, notamment sur les accidents de circulation sur lesquels le dispositif est encore muet. Il n'y a rien pour ces gens-là. Et troisième problème que cela pose, c'est que dans les discours des personnes qui sont en charge du traitement des usagers de drogue, l'appréciation se fait parce qu'il y a de la méthadone, par exemple, et on dit à tout le monde qu'on va aider les gens à sortir de la situation. Alors que l'idée, ce n'est pas seulement de rester sur le sevrage ou bien l'arrêt de la consommation, mais c'est plutôt les questions de droits humains qui ne sont pas développées dans ces structures. Et d'ailleurs, et je finis là, le problème principal qu'on risque d'avoir dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophone, c'est que de plus en plus, il y a des associations et des groupes d'autosupport qui émergent et qui sont intégrés dans des réseaux internationaux de Rafa Sud, par exemple, ou Input, par exemple, et où le discours est beaucoup plus tourné vers les droits humains. Et le risque, c'est que quand les associations vont commencer à parler de droits humains qui incluent le droit à la santé, mais aussi le droit à la consommation, ça peut remettre en question tout ce que les pays de l'Ouest
l'Afrique de l'Ouest francophone ont mis en termes de traitement en faisant penser qu'on aide des gens qui ont des problèmes avec la drogue pour s'en sortir, alors qu'il ne s'agit pas du problème principal. Et donc, je voulais partager ces quelques mots avec vous en complément de ce que le collègue Omar a dit. Et ces défis doivent être pris en compte dans tout ce qui se fait actuellement en termes de traitement et d'interrogation sur les usagers de drogue. Je vous remercie. Merci Albert. Donc, ce n'était pas une question, c'était plus un complément, un apport. Voilà. Je vais lire une des questions qui était posée dans le chat par le docteur Diallo. Je voudrais féliciter les organisateurs et les conférenciers. Ma question à tous les panélistes. Comment les autres pays comme la Guinée pourraient également bénéficier des programmes de réduction des risques? Comment en Guinée, on pourrait mettre en place des programmes de réduction des risques? Donc, question de docteur Diallo. Quel panéliste souhaite répondre? Colline, peut-être avec ton expérience internationale, comment on pourrait développer des services de réduction des risques dans un pays comme la Guinée qui n'a pas véritablement de services de réduction des risques à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? So yeah, this one, I mean, one of the first ways to be able to actually include harm reduction in countries where they are firmly against any sort of services for people who use drugs is to bring it in through different ways. So for example, bringing in harm reduction as part of a response for HIV in the country. So then it becomes part of your HIV response. So part of the work to prevent people living with people who from getting HIV would be to address people who inject drugs. Another way is we've seen, for example, in Egypt, where they refused to work on harm reduction, but when they were talking about their hepatitis C elimination plan, they discovered that the only way they could actually achieve any of the hepatitis C goals would be to implement harm reduction programs. So there might be a way, if you don't have a government that is responsive to people who use drugs, there may be other ways to bring in harm reduction, for example, through those two programs. It would also be useful. I don't know what Guinea's Global Fund request looks like, but it would be a good idea to actually have people, key populations involved in the country coordinating mechanism to be able to have their voices heard, so that they could, you could also have it, think about harm reduction coming in that way in terms of different programs and funders. If PEPFAR is in Guinea, I don't know if it is, but PEPFAR has, very long historic promotion of harm reduction in various countries through their HIV programs. So that might be another way. I actually don't know if the French 5% does any work in this area. I mean, in terms of funding harm reduction, I'm pretty sure they do, but this might be another way for you to consider bringing it into a difficult environment. I hope that answered your question. Thank you. Peut-être Omar ou Boussaïou, vous voulez compléter ou ça ira? Ok. Il y avait une autre question dans le chat qui a été posée très tôt par Rawaga. Je voudrais demander s'il y a des expériences de gestion communautaire de cas d'overdose à partager. J'imagine que la question tournait autour de, voilà, s'il y a des overdoses, quelle approche communautaire on pourrait développer? Est-ce qu'il y a des expériences à partager par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des pays, des intervenants qui peuvent échanger par rapport à ça? Peut-être encore Colline ou Omar, s'il y a des expériences similaires au Sénégal ou au Nigeria. I might just
a few examples from a global perspective, and Oma and Bisayo can maybe talk about local perspectives. So, I mean, one of the best ways to do community case management of overdose is through peer distribution of naloxone. So naloxone is the medication that we use to reverse an overdose. And we now have peer distribution, which means that people who use drugs, who are trained in how to use naloxone, are able to use it. You have others in the community who are trained, who know how to use it and can actually effectively prevent an overdose. So in countries like Afghanistan, India, and Myanmar, and Vietnam, they have peer distribution of naloxone. If you want a full list in our Global State of Harm Reduction report, we have in our table with every single country, you'll see one about peer distribution of naloxone. Unfortunately, in sub-Saharan Africa, naloxone remains largely unavailable or difficult to access. And so one of the problems is that naloxone is still seen as a very medical intervention. So you need a prescription in order to get naloxone. And so, you know, it would mean having to address some of those issues around getting there are a lot of countries where they actually don't need a prescription anymore to be able to carry it. And so that's something I think in this region that could be, there could be some advocacy to do that. There are also things like pop-up overdose tents. So in Canada, they've got examples where they have pop-up consumption rooms. They're just tents where people who use drugs can come and consume, and they have naloxone available in those as well. But the key is really to have peer distribution, because it means that, you know, peers have unique knowledge and experience essential to a service. They know, they have the insider knowledge of the community. They can provide valuable knowledge about drug use and factors influencing drug use and so on. So from a global perspective, those would be some of the examples. Thank you, Colline. Peut-être une expérience du terrain au Sénégal, ou Omar, des choses à rajouter, ou Boussayo par rapport au Nigeria ou à ton expérience? Ok. Vas-y, vas-y. Merci, Jérôme. Oui, juste pour rajouter qu'au Sénégal, on peut noter que pratiquement il y a moins de cas d'overdose, mais toujours il y a l'existence de la naloxone qui est disponible dans les structures sanitaires, mais qui n'est pas encore disponible dans le milieu communautaire, parce que les communautés, les médiateurs sont formés sur l'utilisation de la naloxone. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore sur le terrain. C'est ce que je voulais rajouter par rapport au cas des overdoses. Merci beaucoup, Omar. Si je peux me permettre juste un apport par rapport à cette question, la naloxone est inclus dans la liste des médicaments essentiels dans quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Burkina, Mali, Sénégal, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, il me semble. Enfin voilà, c'est déjà inclus. Maintenant, il y a le process à mettre en place. C'était juste pour un complément d'information. Merci. Une dernière question. On va la prendre à la main levée. Docteur Diallo, je crois que vous avez déjà posé une question. Ouais. Donc, on va prendre Kelfala Mara. Vous avez levé la main. Est-ce qu'on peut donner la parole? Michael. Yes, please. He has the floor now. Hello, good afternoon. Good afternoon, everyone. Hello, Timothy. Okay, Jerome, if Timothy cannot hear us, I think we can move on to another. Yeah, and we are just in time to close too, so maybe. Okay, so maybe final words from the speakers if they have any. Michael, on fait la conclusion?
Yes, please, we can round up since there's no questions and there's no comment again. We can round up. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup aux participantes et aux participants. Merci beaucoup aux panélistes. Merci beaucoup à WADPN et à son équipe pour cette conférence régionale virtuelle très intéressante. Je pense qu'il faudrait répliquer ce type d'expérience. Voilà, sur 1h30, on peut vraiment échanger et apprendre beaucoup. Je vous souhaite à tous de passer une bonne et agréable journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir auprès des organisateurs. On espère avoir répondu à plus ou moins toutes les demandes. Et encore une fois, merci à tout le monde et bonne journée à vous. Mais peut-être Prince conclut? Non. OK. Hello. Well, yes, so before I conclude, Jerome, we would like our panelists to give their closing remarks, and then close the session finally. For sure. Colleen, your last word? Yes. Okay, thank you so much to Prince and Jerome and others for having me here. And I think, you know, the biggest message from today would be there needs to be definitely more advocacy in terms of showing particularly governments how cost-effective harm reduction services are, how they save money over time, and the fact that you don't need to necessarily have a separate harm reduction service. It could be part of hepatitis C, it could be part of HIV, and one other place to really consider it is part of health prison services across the region. So, and then finally, just regarding the finances, because we're in such a dire situation, we do need to show how effective they are in terms of cost effectiveness. And so I put into the chat a link to some of our budget advocacy tools that you might all want to use. Unfortunately, they're not all in French, but you're able to actually track how much money your government has spent on harm reduction. You can also look at law enforcement and how much is being spent on law enforcement and do a comparison. We're now trying to advocate for money to be moved from some services like law enforcement, which get too much money, to health services like harm reduction, which don't. So you might all want to be able to consider that. Thank you all again for your participation today. Thank you, Colleen. Omar? Okay. Merci, Jacques. Merci à Daniel et merci à tous les panélistes et tous les organisateurs. Je suis très, très honoré de participer à cet atelier régional sur l'état de la réduction des risques et du contrôle efficace des drogues en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ça nous a renforcé, ça nous a donné une autre vision sur la réduction des risques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ces initiatives doivent être pérennisées pour une approche beaucoup plus meilleure par rapport à l'Afrique de l'Ouest pour les consommateurs de drogue. Et je suis très, très, très content de tous les participants et à Dr Albert Ndion qui a fait une brillante participation sur le modèle au niveau du Sénégal. Merci à tous et bonne journée. Merci. Boussayo pour un message de conclusion. Okay, Jerome, we don't have Boussayo here. I'm sure he dropped. Okay, so the last Yes, word. Jerome, I think Boussayo dropped out. Yeah. But then I want to use this opportunity to thank all of our presenters and our audience for those who participated. And we would like to thank our donors, Open Society Foundation and OSIWA, who has made it possible for the West Africa Drug Policy Network to host a program like this. I want to say that harm reduction, as much as we have the challenges around harm reduction in West Africa,
it has a future as well, because we've also noticed that governments in the sub-region would rather want to try what harm reduction is and experience the results of harm reduction before really going into legislative reforms. So with what we've gathered this day, I believe we will revisit our strategies and begin to consider how we'll incorporate harm reduction as one of the key components for the HIV prevention, and how we could also engage our government to ensure there is a political will and there's dedicated funding for harm reduction, because we believe that as long as they see as long as they could experience and feel the outcome of harm reduction, they will be convinced in issues of policy reform. So on behalf of the entire team, our interpreters, our panelists, our chapters, members in all West African states, we want to say thank you to you all. I also want to extend my special gratitude to Jeremy, who has been part of our advocacy programs, who has also made out his time to moderate this event. Once again, I say thank you to all of you. Yes, Jerome. Thank you so much. Bye. Bye, everyone.